Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Iti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavari Paschachadesatari Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika, Kanta Radha, Kanta Namostate, Tapta, Kanchana, Kodange, Adhe, Vrindavanishari, Vishabhanu, Sute, Devi, Pranamami, Hari Priya. Adi-lila, chapter 5, text number 23. Ади-лила, 5 глава, 23 текст. Mathura Dwarkaya Nitya Rupa Prakashya Nana Rupe Vilashai Chatur Vyuha. Lord Krishna manifests his own form in Mathura and Dwarka. He enjoys pastimes in various ways by expanding into the quadruple form. Свой изначальный образ Господь Кришна являет в Мадхуре и Двараке, а распространяя себя в четверные экспансии, он наслаждается разнообразными играми. Vasudeva Sankarshana Pajumnan Niruda Sarva Chatur Vyuha Amsi Tudiya Vishuddha. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are primary quadruple forms, from whom all of their quadruple forms are manifested. They are all purely transcendental. Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха — это первая чатурвьюха, четверная экспансия, от которой происходят другие чатурвьюхи, все они полностью духовны. Etina loke Krishna kevala lila maya nija gana lana kele ananta samaya. Only in these three places, Dwarka, Mathura, and Goloka, is the all-sporting Lord Krishna perform his endless pastimes with his personal associates. Только в этих трех обителях, Дварака, Мадхура и Гакуле, Господь Кришна, источник божественных игр, предается бесконечным развлечениям в кругу своих близких спутников. Paravyoma Majekari Swarupa Prakasha Narayana Rupe Karena Vivida Vilasa. In the Vaikuntha planets of the spiritual sky, the Lord manifests his identity as Narayan and performs pastimes in various ways. На духовных планетах, именуемых Вайкунтхами, Господь являет множество игр в образе Нараяна. Sorup Vigraha Krishna Kevala Dvibhuja Narayana Rupe Se Tanu Chaturbuja Shanka Chakra Gada Padma Maheshwarya Maya Shri Bhu Nila Shakti Yanra Charana Sevaya.
Krishna's own form has only 2 hands. In the form of Lord Narayan, he has 4 hands. Lord Narayan holds a disc, conch, club, and lotus, and he is full of great opulence. The Shri, Bhu, and Nila energies serve at his lotus feet. В своем изначальном образе Кришна имеет 2 руки, в образе Господа Нараяны 4. В руках Господь Нараяна держит раковину, диск, палец и лотос. Он исполнен величия, энергии Шри, Бху и Нила, служит ему у его лотосных стоп. In the Ramanuja and Madhva sects of Vaishnavism, there are extensive descriptions of the Shri, Bhu, and Nila energies. In Bengal, the Nila energy is sometimes called the Lila energy. These 3 energies are employed in the service of the 4-headed Narayan in Vaikuntha, relating how 3 of the Alvars, namely Bhuta Yogi, Sara Yogi, and Branta Yogi, saw Narayan in person when they took shelter at the house of a Brahmin in the village of Gahali, Tirukovalur, in the Prapanamrita of the Sri Sampradaya describes Narayan as follows. They saw the Supreme Personality of Godhead mounted on Garuda and holding Lakshmi, the goddess of fortune, to his chest. He resembled a bluish rain cloud with flashing lightning, and in 2 of his 4 hands he held a conch-shaped disc. His arms extended down to his knees, and all his beautiful limbs were smeared with sandalwood and decorated with glittering ornaments. He wore yellow clothes, and by either side stood his energies, Bhumi and Nila. Комментарий. В школах вайшнавизма, основанных Рамануджей и Мадхавой, даются подробные описания энергии Шри, Бху и Нила. В Бенгалии энергию Нила иногда называют Лилой. Эти 3 энергии служат четырехрукому Нараяне на Вайкунтхе. В Прапанамрите, произведении из традиции Шри Сампрадай, рассказывается о том, как 3 альвара по имени Бхута Йоги, Сара Йоги и Бхаранта Йоги, придя в деревню Гехали, нашли пристанище в доме Брамана и увидели там Нараяну. Они увидели лотосоокого Господа Вишну, верховную личность Бога, который восседал на Гаруде и дарил на своей груди прибежище богини процветания Лакшми. Весь его облик напоминал темно-синюю тучу, озаренную молнией. В 2 из 4 своих рук он держал раковину и диск. Его руки достигали колен, а дивной красоты тело было умощено сандаловой пастой и украшено сверкающими драгоценностями. На нем были часы, одеты желтой одеждой. По обе стороны от него стояли его энергии Бхуми и Нила. There is the following reference to the Shri, Bhu, and Nila energies of the Sita Upanishad. Mahalakshmi Deva Sasya Bina Bina Rupa. You skip that. Mahalakshmi, the supreme energy of the Lord, is experienced in different ways. She is divided into material and spiritual potencies. In both features, she acts as a willing energy, creative energy, and internal energy. The willing energy is again divided into 3, namely Shri, Bhu, and Nila. Quoting from the revealed scriptures in his commentary on Bhagavad Gita 4.6, Madhvacharya stated that Mother Material Nature, which is conceived as the illusory energy, Durga, has 3 divisions, namely Shri, Bhu, and Nila. She is the illusory energy for those who are weak in spiritual strength, because such energies are created energies of Lord Vishnu. Although each energy has no direct relationship with the unlimited, they are subordinate to the Lord because the Lord is the master of all energies. Энергия Шри, Бху и Нила упоминаются и в Ситапанишат. Махалакшми, верховная богиня, энергия Господа, проявляется по-разному. Она действует как материальная и духовная энергия, в обоих случаях выступая как энергия желания, энергия творчества, энергия, внутренняя энергия. Энергия желания тоже имеет 3 вида: Шри, Бху и Нила.
Мадхвачарья, цитируя Шастру в своем комментарии к Бхагавад-гите, утверждает, что природа-мать, которую именуют Дургой, энергия иллюзии, проявляется в 3 видах – Шри, Бу и Нила. Как энергия иллюзии она влияет только на тех, кто духовно слаб, ибо эти 3 энергии созданы Господом Вишну. Хотя ни одна из 3 энергий не связана напрямую с безграничным Господом, они всецело подвластны Ему, ибо Господь – повелитель всех энергий. In his Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami states, the Padma Purana refers to the eternally auspicious abode of Godhead, which is full in all opulences, including the energies Shri, Bhu, and Nila. The Maha Samhita, which discusses the transcendental name and form of Godhead, also mentions Durga as the potency of the Supersoul in relationship with the living entities. The internal potency acts in relation with his personal affairs, and the material potency manifests to 3 modes. Quoting elsewhere from the revealed scriptures, he states that Shri is the energy of Godhead that maintains the cosmic manifestation. Bhu is the energy that creates the cosmic manifestation. And Nila, Durga, is the energy that destroys the creation. So they're like female counterparts of Brahma, Vishnu, and Shiva. All these energies act in relation with the living entities. Thus they are together called Jiva Maya. В Бхагавад-сандarbе Шрила Джива Госвами пишет, Падма Пурана рассказывает о вечно благословленной обители Бога, которая исполнена всех достояний, включая энергии Шри, Бу и Нила. Ману Самхита, повествуя о божественном имени и образе Господа, тоже упоминает о Дурге и называет ее энергией сверхдуши, которая оказывает влияние на живые существа. Внутренняя энергия Господа связана с его собственными деяниями, а материальная энергия проявляет 3 гуны природы. Ссылаясь на другие источники, Шрила Джива Госвами утверждает, что Шри – это энергия, которая поддерживает мироздание, Бу творит мир, а Нила или Дурга разрушает его. Все эти энергии воздействуют на живые существа, и потому вместе они называют Джива Майя. And before I forget, I meant to mention yesterday. Yesterday they started construction in Mayapur again. Пока я не забыла, я хочу упомянуть это сейчас, что в Майяпуре возобновили строительство. It stopped because of the lockup, but now somehow they can start again. Они приостановили стройку, потому что начался локдаун. So there's still plenty to open 22. Please pray for it. It's very dear to try to Этот проект очень важен для Шрилы Прабхупады, поэтому помолитесь, чтобы у них все получилось. Yadyapi kevala tanra krida matra dharma tatapi jivere kripaya kare eka karma. Although his pastimes are his only characteristic functions, by his causeless mercy, he performs one activity for the fallen soul. Его единственное занятие — предаваться различным играм, но по беспричинной милости к обусловленным душам он совершает еще одно деяние. Salokya samipya sharsti swarupa prakana chari mukti diya kare jivaranistana. He delivers the fallen living entities by offering them the 4 kinds of liberation: Salokya, Samipya, Sharsti, and Sarupya. Он спасает падшие живые существа, даруя им 4 вида освобождения: Салокью, Самипью, Саршти и Сарупью. There are 2 kinds of liberated souls: those who are liberated by the favor of the Lord, and those who are liberated by their own effort.
One who gets liberation by his own effort is called an impersonal, and he emerges into the glaring effulgence of the Lord, Brahma-jyoti. The devotees of the Lord who qualify themselves for liberation by devotional service are offered 4 kinds of liberation: Salokya, status equal to the Lord; Samipya, constant association with the Lord; Sharasti, opulence equal to that of the Lord; and Sarupya, features like that. Комментарий. Есть 2 вида освобожденных душ. Те, кто обрел освобождение по милости Господа, и те, кто избавился от материального рабства собственными силами. Последних называют имперсоналистами, они сливаются с влиянием Господа Брахма-джоти. А те, кто достиг духовного уровня, занимаясь преданным служением, обретают освобождение одного из 4 видов. Салоки, обитание на одной планете с Господом; Самипе, постоянное общение с Господом; Саршти, обладание такими же достояниями, как у Господа; и Сарупи, обладание телом, подобным телу Господа. Brahma Sayuja Mukyara Tahanahi Gati Vaikuntha Bahirehaya Hari Sabharastiti. Those who attain Brahma Sayuja liberation cannot gain entrance into Vaikuntha. Their residence is outside the Vaikuntha. Тем, кто обрел освобождение, именуемо Брахма Саюджа, не дано вступить на планеты Вайкунтхи. Они остаются за пределами этих планет. Vaikuntha Bahirayeka Joitir Maya Mandala Krishnara Angara Prabha Parama Ujvala. Outside the Vaikuntha planets is the atmosphere of the glowing effulgence, which consists of the supremely bright rays of the body of Lord Krishna. Пространство между планетами Вайкунтхи залито ослепительно ярким сиянием, которое исходит от тела Господа Кришны. Siddhaloka Namatara Prakritira Para Chitswarupa Tanha Nahi Chitchakti Vikara. The region is called Siddhaloka and it is beyond the material nature. Essence is spiritual, but it does not have spiritual variety. Эта область называется Сиддхалока, и она лежит за пределами материальной природы. Она духовна, но в ней нет разнообразия. Surya Mandalayena Bahire Nirvishesha Vitare Suryara Lata Hari Kavishesha. It is like the homogeneous effulgence around the sun, but inside the sun there are chariots, horses, and other opulences of the same God. Она, Сиддхалока, подобна однородному сиянию, окружающему солнце. Однако на самом солнце есть колесницы, лошади и другие богатства повелителя этой планеты. Outside of Vaikuntha, the abode of Krishna, which is called Paravyoma, is the glaring effulgence of Krishna's bodily rays. This is called the Brahma Jyoti. The transcendental region of that effulgence is called Siddhaloka or Brahmaloka. When impersonalists achieve liberation, they emerge into Brahmaloka effulgence. This transcendental region is undoubtedly spiritual, but it contains no manifestations of spiritual activities or variegatedness. It's compared to the glow of the sphere of the sun, where one can experience all kinds of varieties. Within the sun's glow is the sphere of the sun, where one can experience all kinds of varieties. Комментарий. За пределами Вайкунтхи, обители Кришны, которую называют еще Паравьомой, простирается яркое сияние, исходящее из тела Кришны. Оно называется Брахма-джьоти. Трансцендентную область, озаренную этим сиянием, именуют Сиддхалокой или Брахмалокой. Персоналисты, обретая освобождение, сливаются с сиянием Брахмалоки. Безусловно, эта область духовна, но в ней нет никаких проявлений духовной деятельности или духовного разнообразия.
Ее можно сравнить со светом солнца. При этом, однако, следует помнить, что источником солнечного света служит само солнце, где в разнообразии нет недостатка. Kamad Veshad Bayat Snehat Yata Bhakyesh Hare Manaha Aveshetad Agam Hitva Vahavastad Yatim Yata. Although devotion, as through devotion to the Lord one can attain his abode, many have attained that goal by abandoning their sinful activities and absorbing their minds in the Lord through lust, envy, fear, or affection. Подобно тому, как человек достигает обители Господа, развив преданность Ему, многие достигли этой обители, перестав грешить и обратив к Господу мысли из вожделения к Нему и зависти, страха или привязанности. As a powerful sun, by its glowing rays, can purify all kinds of impurities, so the all-spiritual personality of Godhead can purify all material qualities in a person he attracts. Even if one is attracted by Godhead in the mode of material lust, such attraction is converted into spiritual love of Godhead by His grace. Similarly, if one is related to the Lord in fear and animosity, he also becomes purified by spiritual attraction of the Lord. Although God is equal, God is great, and the living entity is small, they are spiritual individuals. Therefore, as soon as there is a reciprocal exchange by the living entity's free will, which Комментарий. Как могучее солнце своими яркими лучами может очистить любое грязное место, так и Господь, всецело духовная личность Бога, может очистить от всех материальных качеств любого из тех, кого Он привлек. Даже если кого-то влечет к Богу материальное вожделение, по милости Господа такое влечение со временем перерастет в духовную любовь. Точно так же, если человек боится Господа или видит в нем своего врага, он вскоре очистится благодаря притягательной духовной силе Господа. Хотя Бог велик, а душа мала, и Бог и душа духовной личности. Так как только по желанию живого существа между ними и Богом возникнут те или иные взаимоотношения, Господь большое живое существо привлекает к себе малое живое существо и освобождает его из материального плена. Это цитата из Шримад-Бхагаватам, 7-я песня. Yad Harinam Priyanam Cha Prapyam Ekam Nivoditam Tad Brahma Krishnayor Aikyat Kiran Narko Puna Jusha. Where it has been stated that the Lord's enemies and devotees attain the same destination, this refers to the ultimate oneness of Brahma and Lord Krishna. Brahman. This may be understood by the example of the sun and the sunshine, in which Brahma is like the sunshine, Krishna is the sun. Когда говорят, что враги и преданные Господа достигают одной и той же цели, имеет в виду, что Браман и Господь Кришна в конечном счете едины. Это станет понятно, если сравнивать Браман с солнечным светом, а Кришну с самим солнцем.
This verse is from Bhakti Rasamrita Sindhu 12278 of Rupa Goswami, who further discusses the same topic in his Laghu Bhagavatamrita Purva 541. There he refers to the Vishnu Purana 415.1, where Maitreya Muni asked Parasara in regard to Jai and Vijay, how it was that Hiranyakashipu next became Ravana and enjoyed more material affluence than the demigod, but did not attain salvation. Although when he became Shishupala, quarreled with Krishna and was killed, he attained salvation and merged into the Lord. Комментарий. Этот стих из Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами. Ту же тему Рупа Госвами развивает и в Лагу Бхагаватамрите. Там он цитирует стих из Вишну Пурана, содержащий вопрос Майтрея Муни о Джае Виджае, который тот задает Парашаре. Майтрея Муни хотел узнать, почему Hiranyakashipu вместо того, чтобы обрести освобождение в следующей жизни, стал равным и больше полубогов наслаждался материальным счастьем, однако, родившись Шишупалой, затеяв вражду с Кришной, погибнув от его руки, он покинул материальный мир и слился с телом Господа Кришны. Ram, when Shishupal quarreled with Krishna and was killed, he attained the salvation and merged into the body of the Lord. Parashara replied that Hiranyakashipu failed to recognize Lord Nrsingadev as Lord Vishnu. He thought that Nrsingadev was some living entity who had acquired such opulence by various pious activities. Being overcome by the mode of passion, he considered Lord Nrsingadev an ordinary living being, not understanding his form. Nevertheless, because Hiranyakashipu was killed by the hands of Lord Nrsingadev, in his next life he became Ravana and had proprietorship of unlimited opulence. As Ravana was unlimited material enjoyment, he could not accept Lord Rama for that. Парашара объяснил, что Хираньякашипу не узнал Господа Вишну в образе Нарисимхадевы. Он принял его за обычное живое существо, которое в награду за благочестивые поступки достигло великого могущества. Ослепленный гуной страсти, он посчитал Господа Нарисимху обычным живым существом и не понял, что в образе человека-льва перед ним стоит сам Господь. Но поскольку Хираньякашипу принял смерть от руки Господа, в следующей жизни он стал Раваной и обрел несмертные сокровища. Равана безудержно предавался материальным наслаждениям и потому не смог узнать в Господе Раме личность Бога. Приняв смерть от руки Рамы, он тоже не обрел союза освобождения через слияние с телом Господа. Равана был очень привязан к Джанаки, жене Рамачандры, и благодаря этому получил возможность увидеть Господа Раму. In his Ravana body, he was too much attracted to Ram's wife, Janaki, and because of that attraction, he was not able to see Lord Ram. He was able to see Ram, but instead of accepting Ram as an incarnation of Vishnu, Ravana thought him an ordinary living being. When killed by the hands of Ram, therefore, he got the privilege of taking birth as Shishupal, who had such immense opulence that he could think himself a competitor to Krishna. Although Shishupal was always envious of Krishna, he frequently uttered the name of Krishna and always thought of the beautiful features of Krishna. Thus, by constant thinking and chanting to Krishna, even unfavorably, he was cleansed.
Но вместо того, чтобы признать... Shishupal was killed by the Sudarshan Chakra of Krishna as an enemy. His constant remembrance to Krishna dissolved the reactions of his vices, and he attained salvation by becoming one with the body of the Lord. Но вместо того, чтобы признать в нем воплощение Вишну, он принял Шри Рамачандру за обычного человека. Погибнув от рук Рамы, он родился Шишупалой, который был так богат, что возомнил себя соперником Кришны. Хотя Шишупала всегда завидовал Кришне, он часто произносил его имя и всегда держал в уме его прекрасный облик. Он делал это с ненавистью, но непрерывное памятование о Кришне и повторение его имени очистило Шишупалу от скверны греха. Поэтому, когда Кришна убил Шишупалу, своего врага, метнув в него Сударшан чакру, то благодаря непрерывному размышлению о Кришне избавился от последствий своих злодеяний и обрел освобождение, слившись с телом Господа. From this incident, we can understand that one can understand that even a person who thinks of Krishna as an enemy and is killed by him may be liberated by becoming one with the body of Krishna. What then must be the destination of devotees who always think favorably of Krishna as their master or friend? These devotees must attain a situation better than Brahmaloka, the impersonal bodily effulgence of Krishna. Devotees cannot be situated in the impersonal Brahman effulgence into which impersonalists desire to merge. The devotees are placed in the Vaikuntha or Krishna lila. Этот случай показывает, что даже тот, кто думает о Кришне как о своем враге и погибает от его руки, может получить освобождение, слиться с его телом. Что тогда говорить о преданных, которые всегда думают о Кришне с любовью и считают его своим господином или другом? Их непременно ждет нечто большее, чем Брамалока, безличное сияние тела Кришны. Это сияние, к которому стремятся имперсоналисты, не место для преданных. Преданные отправляются на Вайкунтху или Кришна-локу. Discussion between Maitreya Muni and Parasar Muni centered on whether devotees come down into the material world in every millennium, like Jai and Vijay, who were cursed by the Kumaras to do that effect. In the course of that instruction to Maitreya about Hiranyakashipu, Ravana, and Shishupal, Parashar did not say that these demons were formerly Jai and Vijay. He simply described the transmigration through 3 lives. It is not necessary for the Vaikuntha associates of the Supreme Personality of Godhead to come take roles of his enemies in all the millenniums in which he appears. The fall down of Jai and Vijay occurred in a particular millennium. To become demons is to think that some associates of the Lord fall down from Vaikuntha in every millennium to become demons is totally incorrect. Майтрея Муни и Парашара Муни обсуждали вопрос о том, в каждую ли эпоху преданные приходят в материальный мир, как это случилось с Джай и Виджаем, когда их проклял Кумары. Рассказывая Майтрея Муни о Хираньякашипу, Раване и Шишупале, Парашара не упоминал о том, что все эти демоны были воплощениями Джая и Виджая. Он описал только их перерождение на протяжении 3 жизней. Для спутников Верховной Личности Бога на Вайкунтхе нет необходимости каждую эпоху приходить с ним в этот мир и играть роль его врагов. Падение, в кавычках, Джай и Виджай случилось в одну из эпох. Им не нужно каждый раз приходить сюда в обличии демонов. Было бы непростительная ошибка считать, что каждую эпоху какие-то спутники Господа падают в Вайкунтхе, чтобы стать демонами. The Supreme Personality of Godhead has all the tendencies that can be found in the living entity, for he is the chief living entity. Therefore, it is natural that sometimes Lord Vishnu wants to fight, just as he has a tendency to create, to enjoy, and to be a friend, to accept a mother and a father, and so on. He also has a tendency to fight. Sometimes important landlords and kings keep wrestlers with whom they practice mock fighting.
Vishnu makes similar arrangements. The demons who fight with the Supreme Personality of God in the material world are sometimes his associates. When there is a scarcity of demons and the Lord wants to fight, he instigates some of his associates in Vaikuntha to come and play as demons. When it is said that Shishupal merged into the body of Krishna, it should be noted that in this case, it was not Jai or Vijay. He was actually a demon. Now, it's getting too interesting. Господь, Верховная Личность, имеет те же наклонности, что и все остальные, ибо Он главный из живых существ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что иногда Господь Вишну желает с кем-нибудь сразиться. Эта склонность присуща Ему так же, как склонность творить, наслаждаться, дружить или быть под опекой отца и матери. Иногда богатые помещики или цари держат у себя борцов, чтобы время от времени забавы ради вступать с ними в поединки. То же самое делает и Господь Вишну. Демоны, которые в материальном мире сражаются с Верховным Господом, нередко принадлежат к числу его спутников. Если Господь, пожелав сражаться, не находит в этом мире по-настоящему грозных демонов, Он побуждает кого-то из преданных на Вайкунтхе прийти вместе с ним в этот мир и сыграть роль его врага. Когда речь идет о Шишупале, о его слиянии с телом Кришны, следует помнить, что в данном случае он не был Джай Виджай, он был настоящим демоном. In his Caritamrita, Srila Sanatana Goswami has explained that the attainment of salvation by merging into the Brahman effulgence of the Lord cannot be accepted as the highest success in life, because demons like Kamsa, who were famous for killing brahmanas and cows, attained that salvation. For devotees, such salvation is abominable. Devotees are actually in a transcendental position, whereas non-devotees are candidates for hellish conditions of life. There is always a difference between the life of a devotee and the life of a demon, and their realizations are as different as heaven and hell. В Брихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами объясняет, что освобождение через слияние с Браманом, сиянием Господа, нельзя считать высшим достижением в жизни, ибо такое освобождение получил и демоны, которые подробно Камсы убивали браманов и коров. Сама мысль о таком освобождении отвратительно преданным. Их положение поистине духовно, тогда как безбожники стоят в преддверии ада. Есть огромная разница между жизнью преданного и жизнью демона. Их взгляды отличаются, как небо и земля. Demons are always accustomed to being malicious toward the devotees and to killing Brahmins and cows. For demons, merging into the Brahman effulgence may be very glorious, but for devotees it is hellish. The devotee's aim in life is to attain perfection in loving the Supreme Personality of Godhead. Those who aspire to merge into the Brahman effulgence are as abominable as demons. Devotees who aspire to associate with the Supreme Lord to render him transcendental loving service are far superior. Демоны питают ненависть к преданным и убивают браманов и коров. Для демона слиться слиянием брамана — великое достижение, но для преданного это равноценно пребыванию в аду. Цель жизни преданного состоит в том, чтобы развить совершенную любовь к Верховной Личности Бога. А те, кто мечтает слиться с сиянием брамана, мало чем отличаются от ужасных демонов. Человек, который ищет общение с Верховным Господом и служит ему с трансцендентной любовью, занимает гораздо более высокое положение. Taiche Paravyome Nama Chit Chakti Vilasa Nivishesha Joytir Bimba Bahire Prakasha. Thus, in the spiritual sky, there are varieties of pastimes within the spiritual energy. Outside the Vaikuntha planets appears the impersonal reflection of light. Итак, духовный мир полон всевозможных развлечений, проявленных духовной энергией, а пространство между планетами Вайкунтхи залито отражением безличным сиянием, отраженным безличным сиянием.
Nibhisesha Brahma se Kevala Jyotirmaya Sayujyara Adhikaritena Ayalaya. The impersonal Brahman effulgence consists only of the effulgent rays of the Lord. Those fit for Sayujya liberation merge into that effulgence. Это безличное сияние Брахман целиком состоит из ярких лучей света, исходящих от Господа. Те, кто обретает освобождение, именуемое Саюджей, сливаются с этим сиянием. Siddhalokas tutamasa padeyatra visantihi siddha brahma sukhe magna daichascha harina kataha. Beyond the region of ignorance and material cosmic manifestation lies the realm of Siddhaloka. The Siddhas reside there, absorbed in the bliss of Brahman. Demons killed by the Lord also attain that realm. За пределами царства неведения материального мироздания простирается мир Сиддхалоки, там живут ситхи, погруженные в блаженство Брахмана. Демоны, которых убил сам Господь, тоже попадают в эту обитель. Tama means darkness. The material world is dark, and beyond the material world is light. In other words, after passing through the entire material atmosphere, one can what verse is it now? We are now in the verse 39. 39. Yeah. Amazing how far my thing will jump. It's jumped back to 22. Back to 22? Yeah, the touch should have moved only one line and it jumps like nothing. 39, huh? Yeah. 39? Yeah. So Siddhalokas becomes in the purport, right? Yeah. Kama means darkness. The material world is dark, and beyond the material world is light. In other words, after passing through the entire material atmosphere, one can come to the luminous spiritual sky, whose impersonal effulgence is known as Siddhaloka. Mayavadi philosophers who aspire to merge into the body of the Supreme Personality of Godhead, as well as demoniac persons who are killed by Krishna, such as Kamsa and Shishupal, enter that Brahman effulgence. Yogis who attain oneness through meditation, according to the Patanjali Yoga system, also reach Siddhaloka. This is a verse from the Brahmanda Purana. Комментарий. Тамас означает тьма. В материальном мире царит мрак, но за его пределами все залито светом. Иными словами, выйдя за пределы мира материи, можно погрузиться в лучезарное безличное сияние духовного мира, называемое Сиддхалокой. Философы Майявади, которые хотят слиться с телом Верховной Личности Бога, а также убитые Кришной, демоны, подобные Камсе или Шишупали, погружаются в это сияние Брахмана. Йоги, практикующие медитацию по системе Патанджали, и обретшие на этом пути единство с Богом, тоже достигают Сиддхалоки. Этот стих взят из Брахманда Пурана. Se paravyomi narayana chari pashe
Dwarka Chatur Vyuhara Dutiya Prakasha. In that spiritual sky of the four sides of Narayan are the second expansions of the quadruple expansions of Dwarka. В духовном мире Нараяна с четырех сторон окружен четвертой экспансией проявленных Чатурбьюха Двараки. Within the spiritual sky is the second manifestation of the quadruple forms of Dwarka from the abode of Krishna. Among these forms, which are all spiritual and immune to the material modes, Baladeva is represented as Mahasankarshan. The activities of the spiritual sky are manifested in the internal potency and pure spiritual existence. They expand in 6 transcendental opulences, which are all manifestations of Mahasankarshan, who is the ultimate reservoir and objective of all living entities, although belonging to the marginal potency known as Jiva Shakti. The spiritual sparks, known as the living entities, are subjected to the conditions of material energy. It is because these sparks are related with both the internal and external potencies of the Lord that they are known as belonging to the marginal potency. В мире Вайкунтхи можно видеть второе проявление четверной экспансии, пребывающей в Двараке, обители Кришны. В этой второй экспансии каждый из членов, который полностью духовен и свободен от влияния материальных гун, Шри Баладева предстает как Маха Санкаршана. Деятельность в духовном мире проявлена внутренняя энергия Господа и протекает в чистом духовном бытии. Благодаря этой деятельности раскрывается 6 божественных совершенств, которые берут начало в Маха Санкаршане, высшем источнике и прибежище всех живых существ. Considering the quadruple forms of the absolute personality of Godhead, known as Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha, the impersonalists headed by Shripad Sankaracharya have interpreted the aphorisms of the Vedanta Sutra in a way suitable for the impersonalist school. To provide the intrinsic import of such aphorisms, however, Srila Rupa Goswami, the leader of the 6 Goswamis of Vrindavan, has properly replied to the impersonalist in his Laghu Bhagavatamrita, which is the natural commentary on the aphorisms of the Vedanta Sutra. Поскольку духовные искры или живые существа принадлежат к пограничной энергии, они попадают под власть материальной энергии. Энергия, к которой относятся духовные искры, называется пограничной именно потому, что они могут находиться под влиянием либо внутренней, либо внешней энергии. Padma Purana is quoted by Rupa Goswami in his Laghu Bhagavatamrita, describes that the spiritual sky there are 4 directions corresponding to east, west, north, and south, in which Vasudeva, Sankarshan, Aniruddha, and Pradyumna are situated. The same forms are also situated in the material sky. And the Padma Purana describes a place in the spiritual sky known as Vedavatipur, where the Vasudeva resides. In Vishnu Loka, which is above Satyaloka, Sankarshan resides. Mahasankarshan is another name of Sankarshan. Pradyumna lives in Dwarkapur, and Aniruddha lies on his eternal bed of Shesha, generally known as Ananta Shayi, on the island called Svetadvip, in the ocean of milk. По-своему, объясняя афоризм Веданта Сутры, имперсоналисты во главе с Шрипад Санкарачарьей рассматривают четверную экспансию абсолютной личности Бога, то есть Васудева Санкаршана Прадьюмну Анирудху в контексте учения имперсонализма. Шрила Рупа Госвами, главный из 6 Госвами Вриндавана, опроверг их утверждение в своей Лагу Бхагаватамрите, являющейся естественным толкованием афоризмов Веданта Сутры. В Лагу Бхагаватамрите Шрила Рупа Госвами приводит цитату из Падма Пураны, где сказано, что в духовном мире есть 4 стороны света, соответствующие востоку, западу, северу и югу, и что каждой из сторон находится Васудева, Санкаршан, Прадьюмна или Анирудха.
В этих образах Господь пребывает и в материальном мире. В Падма-пуране также описывается духовная обитель Ведавати-пура, где обитает Васудева. Санкаршана живет на Вишну-локе, расположенной выше Сатья-локи. Этот Санкаршана известен также под именем Маха Санкаршана. Праджумна обитает в Дваракапуре, а Анирудха живет на острове Швета-Двипа в Молочном океане, где возлежит на своем вечном ложе Шеши, который обычно называют Ананта-Шеши. Vasudeva Sankarsana proved not Pradyumna Niruddha. Dvitiya Chaturvyuha e Tudiya Vishuddha. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna and Niruddha constitute the second quadruple. They are purely transcendental. Вторая четверная экспансия — это Васудева, Санкаршана, Праджумна и Анирудха. Каждая из этих божеств полностью духовна. Turiya means transcendental. Vishuddha means free from all material contamination. Sripad Sankaracharya has misleadingly explained the quadruple form in his interpretation of the 42nd aphorism of chapter 2 of the second kanda of the Vedanta Sutra, Utpat Yasambhavat. In verses 41 through 47 of this chapter, Chaitanya-charitamriта, Srila Krishnadas Kaviraj answered Sripad Sankaracharya's misleading objections to the personal features of the Absolute Truth. Комментарий. Шрипада Санкарачарья по-своему истолковал афоризмы из Веданта-сутры, дал ложное объяснение природы Чатурвьюхи. В этой главе Шри Чайтанья-чаритамриты в стихах с 41 по 47 Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами опровергает все вводящие в заблуждение доводы Шанкарачарьи, приводимые им против существования личностного аспекта абсолютной истины. The Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is not like a material object that can be known by experimental knowledge and sense perception. In the Narada Pancharatra, this fact has been explained by Narayan himself to Lord Shiva. That Sankaracharya, the incarnation of Shiva, under the order of Narayan, his master, had to mislead the monas to favor ultimate extinction. In the conditioned stage of existence, all living entities have four basic defects, of which one is a cheating propensity. Sankaracharya has carried this cheating propensity to the extreme to mislead the monas. Верховная личность Бога, абсолютная истина, не относится к числу материальных объектов, доступных эмпирическому познанию или чувственному восприятию. Нарада Панчарatra и Господь Нараяна сам объясняет Господу Шиве. Однако Шанкарачарья, который был воплощением Шивы, исполняя волю своего господина Нараяна, должен был ввести в заблуждение аманистов, видящих высшую цель своей жизни в полном прекращении бытия. У всех обусловленных живых существ есть 4 основных недостатка, в том числе склонность к обману. Чтобы сбить с толку манистов, Шанкарачарья довел эту склонность до крайней степени. Actually, the explanation of the quadruple form in the Vedic literature cannot be understood by the speculative of conditioned soul. The quadruple forms should be therefore be accepted just as they are described. The authority of the Vedas is such that even if one does not understand something by his limited perception, he should accept the Vedic injunctions and not create interpretations to suit his imperfect understanding. In the Sharikabhasya, however, Sankaracharya has increased the misunderstanding of the monas.
На самом деле размышления не помогут обусловленной душе постичь описанную в ведической литературе четверную экспансию Господа. В это описание следует просто принять таким, как оно есть. Авторитет вет настолько велик, что даже если человек чего-то в них не понимает, он просто должен принять это положение на веру, не пытаться толковать его на свой лад, приспосабливать к своему пониманию. Но своими комментариями Шарира Кабаши Шанкарачарья только еще больше запутал манистов. Finish that one? Yeah. I didn't hear anything. The quadruple forms have a spiritual existence that can be realized in Vasudeva Sattva, Shuddha Sattva, or unqualified goodness, which accompanies complete absorption in the understanding of Vasudeva. The quadruple forms, who are full in the six opulences of the Supreme Personality of Godhead, are the enjoyers of the material potency, thinking the absolute personality of Godhead to be poverty-stricken or to have no potency, or in other words, to be impotent, is simply rascaldom. This rascaldom is the profession of the conditioned soul, and it increases his bewilderment. One who cannot understand the distinction between the spiritual world and the material world has no qualification to examine or know the situation of the transcendental quadruple forms. In his commentary on Vedanta Sutra 2.2.42 on His Holiness Sripad Sankaracharya has made a futile attempt to nullify the existence of these quadruple forms in the spiritual world. Бытие четверной экспансии духовно, и его можно постичь только на уровне Васудева Саттвы, Шудда Саттвы, чистой благости, которая неизменно сопутствует полной погруженности сознания Васудевы, божества четверной экспансии, в полной мере обладающая 6 совершенствами Верховной Личности Бога, выступает в роли наслаждающихся внутренней энергией. Думать, что Господь, абсолютная Личность Бога, лишен могущества и богатств, или иначе говоря, считать его лишенным энергии, могут только обманщики. Обман — это профессия обусловленной души и причина ее погружения в невежество. Тот, кто не способен понять различие между духовным и материальным миром, не имеет права рассуждать или говорить что-то о трансцендентной чатурвьюхе Господа. В своем комментарии к Веданта-сутре его святейшество Шрипад Шанкарачарья предпринял тщетную попытку опровергнуть существование этого четверного образа Господа в духовном мире. Sankaracharya says 42 that devotees think the Supreme Personality of Godhead Vasudeva, Sri Krishna, to be one, to be free from material qualities, and to have a transcendental body full of bliss and external existence. He is the ultimate goal of the devotees, who believe that the Supreme Personality of Godhead expands himself into 4 other eternal transcendental forms: Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. From Vasudeva, who is the primary expansion, comes Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha in that order. Another name of Vasudeva is Paramatma. Another name of Sankarshan is Jiva, the living entity. Another name of Pradyumna is mind. Another name of Aniruddha is Ahankar, false ego. Among these expansions, Vasudeva is considered the origin of the material nature. Therefore, Sankaracharya says that Sankarshan, Pradyumna, and Adi-lila must be creations of that original cause. В комментарии к 42-й сутре Шанкарачарья говорит, что преданные думают о Верховном Господе Васудеве Шри Кришне как о том, кто един и свободен от материальных качеств, и кто обладает вечным исполнением блаженства духовным телом. Он — высшая цель преданных, верящих, что Верховная Личность Бога предстает в 4 вечных духовных образах, имя которым Васудева, Санкаршана, Праdyumna и Анирудха. Санкаршана, Праdyumna и Анирудха один за другим происходят от Васудева, первичной экспансии Господа.
Васудева также называют Параматмой Санкаршану Дживой, живым существом, продюмным умом, а Анирудху Аханкарой, ложным эго. Причем в ряду этих экспансий Васудеву считают источником материальной энергии. Отсюда Шанкарачарья делает вывод, что Санкаршана, Прадюмна и Анирудха являются творениями Васудевы. Great souls assert that Narayan, who is known as the Paramatma or Super Soul, is beyond the material nature, and this is in accordance with the statements of the Vedic literature. Mayavadis also agree that Narayan can expand himself in various forms. Shankar says that he does not attempt to argue that portion of the devotee's understanding, but must protest the idea that Sankarshan is produced from Vasudeva. Pradyumna is produced from the Sankarshan, and the Buddha is produced from Pradyumna. For if Sankarshan is understood to represent the living entities created from the body of Vasudeva, living entities would have to be supposed to be freed from material contamination by engaging in prolonged temple worship of the Supreme Lord, reading the Vedic literatures, and performing yoga and pious activities to attain the Supreme Lord. But if the living entities had been created from material nature at a certain point, they would be non-eternal and would have no chance to be liberated and associate with the Supreme Personality of Godhead. When a cause is nullified, its results are nullified. In the second chapter of the Vedanta Sutra, second Kanda, Acharya Vedavyas has also refuted the conception that the living entities were ever born, not Ma Sutya, but Tato. Yeah. Because there was no creation of the living entities, they must be eternal. That's a very long one. Великие души утверждают, что Нараяна, которого именуют также сверхдушой Параматмы, пребывает за пределами материальной природы, а это соответствует ведическим писаниям. Майявади соглашаются и с тем, что Нараяна предстает во многих образах. По словам Шанкары, с этой частью убеждений вайшнавов он согласен. Однако возражает против утверждения, что Санкаршана произошел от Васудевы, Прадюмна от Санкаршана, а Анирудха от Прадюмны. Поскольку признать, что Санкаршана, олицетворяющие живые существа, происходит из тела Васудевы, значит согласиться с тем, что живые существа не вечны. Считается, что живые существа могут освободиться от материальной скверны с помощью длительного поклонения Верховной Личности Бога в храме, изучения ведических писаний, занятий йогой, совершения благочестивых поступков ради достижения Всевышнего. Но если признать, что живые существа в определенный момент были сотворены из материальной природы, то это будет означать, что они не вечны, и у них нет возможности обрести освобождение, общаться с Верховной Личностью Бога. С исчезновением причины должно исчезнуть и следствие. Во второй главе второй канды Веданта Сутры Ачарья Ведавьяса также отвергает представление о том, что живые существа когда-то появились на свет. Живые существа вечны, ибо они никогда не были сотворены. Sankaracharya says, devotees think that Pradyumna, who is considered to represent the senses, has sprung from Sankarshan, who is considered to represent the living entities. But we cannot actually experience that a person can produce senses. Devotees also say that from Pradyumna has sprung Aniruddha, who is considered to represent the ego. But Sankaracharya says that unless a devotee can show how ego and the means of knowledge can generate from a person, such an explanation of the Vedanta Sutra cannot be accepted, for no other philosophers accept the sutras in that way. Yeah.
Комментарий к 43 части Веданта Сутры Шанкарачарья пишет о том, что преданные думают, будто Прадьюмна — олицетворение чувств, возник из Санкаршана, олицетворяющий живых существ. Однако никто не видел, чтобы живое существо создало чувство. Преданные утверждают также, что из Прадьюмны возник Анирудха, олицетворение эго. Санкаршана отказывается признать такую трактовку Веданта Сутры до тех пор, пока преданные не продемонстрируют, как из личности могут возникнуть эго и познающие органы. Ибо никакие другие философы не дают такого толкования сутрам. Sankaracharya also says that he cannot accept the devotee's idea that Sankarshan, Pradyumna, and Niruddha are equally as powerful as the absolute personality of Godhead, full of all six opulences, knowledge, wealth, strength, fame, beauty, and renunciation, and free from the flaw of generation at a certain point. Even if they are full expansions, the flaw of generation remains. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Niruddha, being distinct individual persons, cannot be one. Therefore, if they are accepted as absolute, full and equal, there would have to be many personalities of Godhead. But there is no need to accept that there are many personalities of Godhead, because acceptance of one omnipotent God is sufficient for all purposes. The acceptance of more than one God is contradictory to the conclusion that Lord Vasudeva, the absolute personality of Godhead, is one without a second. Even if we agree to accept that the quadruple forms of Godhead are all identical, we cannot avoid the incongruous flaw of We cannot avoid the incongruous flaw of non-eternity unless we accept that there are some differences among the personalities. There's no meaning of the idea that Sankarshan is an expansion of Vasudeva, Pradyumna is an expansion of Sankarshan, and Aniruddha is an expansion of Pradyumna. There must be a distinction between cause and effect. For example, a pot is distinct from the earth from which it is made. Therefore, we can ascertain that the earth is the cause of the pot and the pot is the effect. Without such distinctions, there is no meaning to cause and effect. Furthermore, the followers of the Pancharatriki principles do not accept any difference in knowledge and qualities between Vasudeva. Are you reading? I'm not hearing anything. Huh? Haribol? Yeah. Hare Krishna, you hear me now? Now I do. Okay. Объясняя 44-ю сутру, Шанкарачарья не соглашается также с мнением преданных о том, что Санкаршана, Прадьюмна и Нирудха по своему могуществу равны Богу, абсолютной личности, исполненной 6 совершенств, знания, богатства, силы, славы, красоты и самоотречения. Он не согласен также с тем, что эти экспансии свободны от такого недостатка, как возникновение в определенный момент времени. Даже если это полные экспансии Господа, они должны были когда-то возникнуть. По мнению Шанкарачарьи, если Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Нирудха отдельные личности, они никак не могут быть едины. Если они абсолютно независимы и равны, значит существует много личностей Бога. Но это лишено смысла, ибо вполне достаточно одного могущественного Бога. Идея существования нескольких Всевышних противоречит заключению о единственности и неповторимости Господа Васудева, верховной личности Бога. Даже если согласиться с равенством всех 4 проявлений Господа, как избежать такого несовместимого с природой Бога недостатка, как возникновение в определенный момент времени, значит и бременности. Если не признавать различия между этими божествами, то нет смысла и утверждать, что Санкаршана это всегда Прадьюмна экспансия Санкаршана, есть различия. К примеру, горшок отличается от глины, из которой он был сделан. Это и позволяет назвать глину причиной, а горшок следствием. Без подобных различий понятие причины и следствия теряет всякий смысл.
Более того, приверженцы учения Панчаратры не признают никакой разницы на уровне знания и качеств Васудевы, Санкаршины, Прадьюмны и Анирудхи. Okay. For example, the pot is distinct from the earth from which it is made. Therefore, we can ascertain that the earth is the cause and the pot is the effect. Without such distinctions, there is no meaning to cause and effect. Furthermore, the followers of the Pancharatric principles do not accept any difference in knowledge and qualities between Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. The devotees accept all these expansions to be one. But why should they restrict oneness to the quadruple expansions? Certainly they should not do so. For all living entities from Brahma to the insignificant ant are expansions of Vasudeva, is accepted in all the Shrutis and Smritis. К примеру, горшок отличается от глины, из которой он сделан. Это и позволяет назвать глину причиной, а горшок следствием. Без подобных различий понятие причины и следствия теряет всякий смысл. Более того, приверженцы учения Панчаратры не признают никакой разницы в уровне знаний и качества Судев, Санкаршина, Прадьюмны и Анирудхи. Преданные считают четверную экспансию единой, но почему они ограничивают единство одной только четверной экспансии? По словам Шанкарачарьи, это грубая ошибка, ибо все, без исключения живые существа, от Брамы до ничтожного муравья, являются экспансиями Васудевы. Таково утверждение всех Шрути и Смрити. Sankaracharya also says that the devotees who follow the Pancharatra state that God's qualities and God himself as the owner of these qualities are the same. But how can the Bhagavad school state that the six opulences, wisdom, wealth, fame, strength, and beauty, and renunciation are identical with Lord Vasudeva? This is impossible. Преданные последователи Панчаратры утверждают, что качество Бога не отлично от самого Бога, обладателя этих качеств. Приводя это утверждение в своем комментарии к Веданта-сутре, Шанкарачарья задает вопрос: на каком основании приверженцы школы Бхагаваты заявляют, что 6 совершенств Господа Васудева, его мудрость, богатство, сила, слава, красота и самоотречение не отличны от него самого? Такое просто невозможно. In his Laghu Bhattamrita, Rupa Goswami has refuted the charges directed against the devotees by Sripad Sankaracharya regarding their explanation of the quadruple forms, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Rupa Goswami says that these four expansions of Narayan are present in the spiritual sky, where they are famous as Mahavasta. Among them, Vasudeva is worshipped within the heart by meditation because he is the predominating deity of the heart, as explained in Srimad Bhagavatam 4.3.23. Sankarshan, the second expansion, is Vasudeva's personal. В Лагу Бхагаватамриты Пурва Шила Рупа Госвами опровергает его доводы Шрипад Шанкарачарьи, выдвинутые им против утверждений преданных о четверном образе Господа Васудева, Санкаршина, Прадьюмны и Анирудхи. Рупа Госвами пишет, что эти 4 экспансии Нараяны пребывают в духовном мире, где они известны как Махавастха, главное проявление Господа. Одному из них Васудеве поклоняется сердце с помощью медитации, ибо, как сказано в Шримад Бхагаватам, он божество сердца. Sankarshan, the second expansion, is Vasudeva's personal expansion for pastimes. And since he is the reservoir of all living entities, he is sometimes called Jiva. The beauty of Sankarshan is greater than that of innumerable full moons radiating light beams. He is worshipable as the principle of ego. He has invested Anantadev with all the potencies of sustenance. For the dissolution of the creation, he also exhibits himself
is the supersoul in Rudra, in Adharma, the personality of your religion, in Sarpa, snakes, and Antaka, Yamaraj, the Lord of Death, and in the demons. Санкаршана, вторая экспансия необходима для игр Господа. Непосредственно исходит из Васудевы и проявляет различные игры, поскольку Санкаршана – вместилище всех живых существ. Его иногда называют Дживой. Его красота затмевает сияние бесчисленных полных лун. Ему поклоняются как олицетворению эго. Именно он наделил Анантадеву всеми энергиями необходимыми, чтобы поддерживать мироздание. Чтобы уничтожать материальный мир, он, как сверхдуша, проявляется в Рудре, в Хатарме, олицетворении безбожия, в Сарпе, змеях, в Антаке, Ямараджи, боге смерти и в демонах. Pradyumna, the third manifestation, appears from Sankarshan. Those who are especially intelligent worship this Pradyumna expansion of Sankarshan as the principle of the intelligence. The goddess of fortune always chants the glories of Pradyumna in the place known as Ila Rita Varsha, and she always serves him with great devotion. His complexion appears sometimes golden and sometimes bluish, like new monsoon clouds in the sky. He is the origin of the creation of the material world, and he has invested his creative principle in Cupid. It is by his direction only that all men and demigods and other living entities function with energy for regeneration. Прадюмна, третье проявление Господа, исходит из Санкаршаны. Самые умные из людей поклоняются Прадюмной экспансии Санкаршаны, ибо видят в нем олицетворение разума. Богиня процветания всегда поет славу Прадюмне и Лаврита Варши и служит ему с великой преданностью. Тело его в одних случаях золотого цвета, а в других цвета только что собравшихся грозовых туч. Он первопричина сотворения материального мира. Он вложил творческое начало в Бога любви Камадеву, и только по его воле все люди, полубоги и другие живые существа обладают способностью к продолжению рода. Aniruddha, the fourth and quadruple expansion, is worshipped by great sages and psychologists as the principle of the mind. His complexion is similar to the bluish hue of a blue cloud. He engages in the maintenance of the cosmic manifestation and is the supersoul of Dharma, the deity of religiosity. The Manus, the progenitors of mankind, and the Devata demigods, and the Moksha Dharma Vedic scripture indicates that Pradyumna is the deity of the total mind, whereas Aniruddha is the deity of the total ego. The previous statements regarding the quadruple forms are confirmed in the Pancharatra Tantras in all respects. Анирудхе, четвертому божеству в Чатурвьюхе, поклоняются великие мудрецы, знатоки сердец, ибо считают его олицетворением ума. Цвет его тела подобен цвету темной тучи. Он поддерживает все мироздания и является сверхдушой Дхармы, божества религии, Ману, прародителей человечества и деват полубогов. В одном из ведических писаний Мокша-дарме сказано, что Прадюмна – это божество совокупного ума, а Анирудха – божество совокупного эго. Тем не менее, предыдущие писания тоже справедливо, ибо они находят подтверждение в Панчаратра-тантрах. Dharma and Adharma. Yesterday was a big holy day for the Balinese people. Вчера был большой праздничный день для балийского народа. And we're supposed to be celebrating the victory of Dharma over Adharma. И этот праздник, он приурочен к победе Дharмы над Адharмой. Which is a nice idea. I don't know. Очень хорошая идея. We have to make that happen by spreading the holy names. И нам надо прийти к этой победе за счет распространения святых имен. Krishna says, whenever there's a rise of irreligion, then I come myself.
Кришна говорит, что когда воцаряется, когда уходит в упадок религия, я прихожу сам. But he also says that in the mode of ignorance, they think Dharma is adharma and adharma is dharma. And that's the way it is nowadays. И также Кришна говорит, что в состоянии глубокого невежества живые существа воспринимают нерелигиозное как религиозное, а религиозное как нерелигиозное. Все наоборот, это то, что происходит сейчас. Even there was one rock and roll group in America, I saw their album cover. Даже была одна группа, рок-группа в Америке, я видел их обложку альбома. So it was titled with "What used to be vices are now virtues." И там говорилось, ну такая надпись была, то, что считалось, ну как греховным или плохим, сейчас считается достояниями. That's what's going on in the world today. They think, people think in the name of religion, they're fanatic, they're making war, they hate, they're against, somebody for this reason or that reason. All irreligious, but they're claiming to be religious. Killing so many animals in the name of religion. Мы можем видеть этот принцип полностью воплощенный сейчас в наши дни, когда во имя религии делают безумные вещи, даже убивают животных и говорят, что это часть религии. But Kali Yuga, the only dharma is the holy name. Но в Кали-югу есть единственная дарма, и это воспевание святых имен. So we have to spread it. Поэтому нам надо распространять их. Okay. So Israel, it's Holy Name Week. It's out on Harinam. Поэтому Израиль — это неделя святого имени. Bala is back, but he's quarantined, so he can't go on. But everyone is in quarantine from tomorrow for 3 weeks. 3 weeks. Yeah, they taking back lockdown for 3 weeks. How can they think that just 3 weeks? Well, anyway, something's going on beyond my comprehension. No use commenting. Я даже не вижу... You don't have to go to work. You can chant and read much more. Right? Даже не вижу смысла комментировать по поводу карантина, потому что, очевидно, происходит что-то за пределами нашего понимания. Но если нет необходимости идти на работу, это значит, что гораздо больше времени есть для того, чтобы читать и воспевать. Next, in the Lagu Bhagavatamrita, there's a lucid explanation of the inconceivable potencies of the Supreme Personality of Godhead, negating Shankaracharya's statements. The Mahabharata Purana declares, Sarve Nitya Shastratascha Dehastasya Paramatmana Anupadana Rahita Naiva Prakritija Kochit. All the varied expansions of the personality of God are transcendental and eternal. And all of them repeatedly descend to all the different universes in the material creation. Their bodies, composed of eternity, bliss, and knowledge, are everlasting. There is no chance of their decaying, for they are not creations of the material world. Their forms are concentrated spiritual existence, always complete with all spiritual qualities and devoid of material contamination. Sorry. Лагу Бхагаватамрита содержит доходчивые разъяснения всего, что касается непостижимых энергий Верховной Личности Бога. Там, в частности, приводится цитата из Махавараха Пураны, которая опровергает утверждение Шанкарачарьи. В этой цитате сказано: «Все экспансии Личности Бога духовны и вечны, и все они снова и снова нисходят в различные вселенные материального мира.
Их тела, состоящие из вечности, блаженства и знания, никогда не разрушаются, они нетленны, ибо не принадлежат к числу творений мира и материи. Они суть воплощенное духовное бытие. Они исполнены всех духовных добродетелей и свободны от материальной скверны. Подтверждение этому Нарада Панчаратра гласит. Confirming these statements, the Narada Pancharatra asserts, Maniryata vibhagena nila pita divirita rupa bedam avapnoti jana beda tatachuta. The infallible personality of Godhead can manifest his body in different ways, according to different modes of worship, just as the Vaidurya gem can manifest itself in various colors, such as blue and yellow. Such each incarnation is distinct from all the others. This is possible by the Lord's inconceivable potency, by which he can simultaneously represent himself as one, his various partial forms, and is the origin of these partial forms. Nothing is impossible for him. Подтверждение этого Нарада Панчаратра гласит, непогрешимый Господь, личность Бога, проявляет себя в разных формах в зависимости от того, кто и как ему поклоняется. Он подобен драгоценному камню Вайдурья, который меняет цвет и становится то синим, то желтым. Каждое воплощение Господа отличается от других. Это возможно благодаря его непостижимой энергии, с помощью которой он, оставаясь единым, одновременно предстает в образе частичных экспансий и продолжает быть их источником. Для его непостижимых энергий нет ничего невозможного. Krishna is one with the second, but he manifests himself in different bodies, as stated by Narada in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Chitram Vataitat Ekena Vapusha Yugapat Pratak Griheshu Dwasta Sahasram Striya Eka Udavahat. It is wonderful indeed that one Krishna has simultaneously become different Krishnas in 16,000 palaces to accept 16,000 queens as his wives. Bhagavatam 10:69-2. The Padma Purana also explains, Sadevo Bahuda Bhutva Nirguna Udishutama Eki Buya Gunakshete Nirdosho Hanir Adikrit. The same personality of Godhead Purushottam, the original person who is always devoid of material qualities and contamination, can exhibit himself in various forms and at the same time lie down in one form. Кришна один и только один, но он проявляет себя по-разному, о чем говорит Нарада Муни в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Не чудо ли, что единый Кришна во множестве своих обликов одновременно появляется в 16 тысячах дворцов и взял в жены 16 тысяч царевин. В Падма Пуране также объясняется, неизменный предвечный Господь, личность Бога, Пурушоттама, всецело свободен от скверны материальных качеств. Он способен одновременно являться во множество разных обликов, сохраняя при этом свой единственный изначальный образ. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is said, Yajanti tan mayastvam boy bahu murtyeka murti kam. O my Lord, although you manifest yourself in varieties of forms, you are one without a second. Therefore, pure devotees concentrate upon you and worship only you. Srimad Bhagavatam 10:40. In the Kurma Purana, it is said, Ashtulas Shana Nush Chaiva Stulo Push Chaiva Samata Avarna Sarvata Prokta Shamo Raktanta Lochan.
The Lord is personal, although impersonal. He is atomic, although great. He is blackish and has red eyes, although he is colorless. By material calculation, В 10-й песне Шримад Бхагавата мы находим такие слова. Мой Господь, хотя Ты предстаешь во многих образах, Ты един и неповторим, поэтому чистые и преданные сосредоточены на Тебе и поклоняются только Тебе. В Курма-Пуране сказано: Господь безличен, и в то же время Он личность. Господь велик, будучи при этом не больше атома. Господь не имеет цвета, хотя Он смугл, и глаза у Него красные. С материальной точки зрения это может показаться противоречивым, но если признать Господа обладателем непостижимых энергий, нетрудно будет допустить, что Он может вечно совмещать все эти свойства. В нашем нынешнем состоянии мы ничего не знаем о духовной деятельности и не способны постичь ее природу, однако ее непостижимость с материальной точки зрения не дает нам права отвергать саму возможность существования таких противоречий. by material calculation, all this may appear contradictory. But if we understand that the Supreme Personality of Godhead has inconceivable potencies, we can accept these facts as eternal, possible in Him. In our present condition, we cannot understand the spiritual activity, how they occur. And although they are inconceivable in the material context, we should not disregard such contradictory conceptions. В нашем нынешнем состоянии... Did you read that already? Yeah. Although it is apparently inconceivable, it is quite possible for the Absolute to reconcile all opposing elements. Srimad Bhagavatam established this in the 6th canto, chapter 9, 34, 37. O my Lord, your transcendental pastimes and enjoyments all appear inconceivable because they are not limited to the causal effect of O my Lord, your transcendental pastimes and enjoyments all appear to be inconceivable because they are not limited by the causal effect. You can do everything without performing bodily work. The Vedas say that the Absolute Truth has multifarious potencies and does not need to do anything personally. My dear Lord, you are entirely devoid of material qualities. Without anyone's help, you can create, maintain, and dissolve the entire qualitative material manifestation. Yet in all such activities, you do not change. You do not accept the results of your activities, unlike ordinary demons. And demons Хотя это кажется невозможным, Абсолют может принимать в себе все противоречия. Об этом говорится в 6-й песне Шримад Бхагаватам 9.34-37. О Господь, Твои божественные игры кажутся непостижимыми, ибо они не ограничены рамками материального мышления, опирающегося на привычные связи между причиной и следствием. Ты можешь делать все, что угодно, не прилагая никаких физических усилий. Веды гласят, что Абсолют обладает разнообразными энергиями, и ему ничего не нужно делать самому. О мой Господь, Ты всецело свободен от материальных качеств. Без посторонней помощи Ты творишь и хранишь материальный мир во всем его многообразии, а также разрушаешь его и при этом Ты сам остаешься неизменным. Ты не пожинаешь плоды своих деяний, подобно обычным полубогам и демонам, которые наслаждаются или страдают от последствий своих поступков в материальном мире. Свободный от влияния законов кармы, Ты вечно существуешь в своей полной духовной энергии. До конца понять это не в наших силах. Because you are unlimited in your 6 opulences, no one can count your transcendental qualities. Philosophers and other thoughtful persons are overwhelmed by the contradictory manifestations of the physical world and the propositions
of logical arguments, because they are bewildered by word jugglery and disturbed. Поскольку 6 совершенств присущи тебе в безграничной степени, никому не счесть твоих божественных достоинств. Философы и прочие мыслители введены в заблуждение противоречивыми явлениями материальной природы, доводами логики и людскими суждениями. Из-за того, что они сбиты с толку различными толкованиями шастр и ложными аргументами, ни одна из их теорий не может даже приблизительно описать невообразимо великого Господина и Повелителя всех живых существ. Благодаря своей непостижимой энергии ты держишься в стороне от материальных качеств. Чистое духовное знание о тебе, которое превыше всех мирских концепций и гипотез, никому не позволяет постичь тебя с помощью философствования, поскольку твоей энергии непостижимой в тебе не может быть противоречий. Because you are unlimited in your 6 opulences, no one can count your transcendental qualities. Philosophers and other thoughtful persons are overwhelmed by the contradictory manifestations of the physical world and the propositions of logical arguments and judgments, because they are bewildered by word jugglery and disturbed by the scriptures, different calculations of the scriptures. Their theories cannot touch you, who are the ruler and controller of everyone, and whose glories are beyond conception. Yeah, I read this. Your inconceivable potency keeps you unattached to the mundane qualities, surpassing all conceptual material contemplation. Your pure transcendental knowledge keeps you beyond all speculative processes. By your inconceivable potency, there is nothing contradictory in you. People sometimes think you as impersonal or personal, but you are one. For persons who are confused or bewildered, a rope may manifest itself as different kinds of snakes. A similar confused persons who are people may sometimes think of you as impersonal or personal, but you are one. For persons who are confused or bewildered, we should always remember the differences between spiritual and material actions. The Supreme Lord, being all spiritual, can perform any act without extraneous help. In the material world, if we want to manufacture an earthen pot, we need the ingredients, a machine, and also a laborer. But we should not extend this idea to the actions of the Supreme Lord, for he can create anything in a moment without that which appears necessary in our own conception. When the Lord appears in incarnation to fulfill the Lord appears as an incarnation to fulfill a particular purpose. This does not indicate that he is unable to fulfill it without appearing. He can do anything simply by his will, but by his causeless mercy appears to be dependent on his devotees. He appears as the son of Yasomata, not because he is dependent on her care, but because he accepts such a role by his causeless mercy. When he appears for the protection of devotees, he naturally accepts trials and tribulations on their behalf. Люди могут считать себя безличным или личностным, но на самом деле ты един. Сбитый с толку человек принимает веревку за змею, причем одна и та же веревка кому-то видится гадюкой, а кому-то ужом. Аналогично этому для тех, кто пребывает в заблуждении и сомневается в себе,
Ты создаешь различные философские школы сообразно убеждениям этих людей. Необходимо всегда помнить о разнице между духовной и материальной деятельностью. Верховный Господь всецело духовен, поэтому Он может делать все без посторонней помощи. Чтобы в материальном мире создать глиняный горшок, необходимы соответствующие материалы – гончарный курук и гончар. Но не нужно думать, что Верховный Господь в своей деятельности тоже зависит от таких условий. Он в одно мгновение может создать все, что пожелает, и ему для этого не потребуются инструменты, материалы и прочее. Все то, что пребывает, потребовалось бы нам. Когда Господь воплощается для определенной миссии, это вовсе не значит, что Он не способен исполнить ее, не воплощаясь. Ему достаточно пожелать, и все задуманное им мгновенно исполняется. Но по своей беспричинной милости Он ставит себя в зависимость от любви своих преданных. Становится сыном Яшодаматы не потому, что нуждается в ее заботе. Он принимает эту роль лишь по своей беспричинной милости. Когда Он не сходит в этот мир, чтобы защитить своих преданных, Он, естественно, принимает на себя все их испытания и невзгоды. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord, being equally disposed toward every living entity, has no enemies and no friends, but that his special affection is for a devotee who always thinks of him in love. Therefore, neutrality and partiality are both among the transcendental qualities of the Lord. They are properly adjusted by his inconceivable energy. The Lord is Brahman, or the source of impersonal Brahman, which is his all-pervading feature of neutrality. In his personal feature, however, is the owner of all transcendental opulences. Как сказано в Бхагавад-гите, хотя Господь одинаково относится ко всем живым существам, Он не делит их на врагов и друзей. Он особо благоволит преданным, которые всегда с любовью думают о Нем. Таким образом, среди божественных качеств Господа есть и беспристрастие и пристрастность, причем оба они прекрасно уживаются друг с другом благодаря Его непостижимой энергии. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord, being equally disposed toward every living being, has no enemies and no friends, but that he has special affection for a devotee who always thinks of him in love. Therefore, neutrality and partiality are both among the transcendental qualities of the Lord, and they are properly adjusted by his inconceivable energy. The Lord is Brahman, or the source of impersonal. Partiality, neutrality, and all such qualities are present in God. Otherwise, they could not be experienced in the creation. Since He is the total existence, all things are properly adjusted in the absolute. In the relative world, such qualities are displayed in a perverted manner, and therefore, we experience non-duality as a perverted reflection, because there is no logic to explain how things happen. In the realm of spirit, the Lord is sometimes described as being beyond the range of experience. But if we simply accept the Lord's inconceivability, we can then adjust all things in Him. Non-devotees cannot understand the Lord's inconceivable energy, and consequently for them, it is said that He is beyond the range of conceivable expression.
Господь — это Парабраман, источник безличного Брамана, символизирующего всеобъемлющую беспристрастность Господа. Однако в личностном аспекте Господь, как обладатель всех божественных совершенств, проявляет пристрастность, принимает сторону преданных. Пристрастность и беспристрастность, так же, как и другие качества, одинаково присущи Господу, а иначе их просто не существовало бы в Его творении. Поскольку Абсолют объемлет все сущее, в нем благополучно сочетаются все противоположности. The author of the Brahma Sutras accepts this fact and says, Shrutes tu Shabda Mula Twat. The Supreme Personality of Godhead, being inconceivable to the ordinary man, can be understood only through the evidence of Vedic conjunction. The Skanda Purana confirms Achintya Kalos Jebhava Natam Starkena Yoja. Matter inconceivable to the common man should not be subject for argument. We find very wonderful qualities even in such material things as jewels and drugs. Indeed, their qualities often appear inconceivable. Therefore, if we do not interfere, if we do not attribute inconceivable potency to the Supreme Personality of Godhead, Автор Брахма-сутры признает этот факт и утверждает, Господь Верховная Личность недоступен пониманию обычного человека, его можно постичь только через свидетельства ведических писаний. Это подтверждается в Сканда-пуране, где сказано, вопросы, недоступные пониманию обычного человека, не должны становиться предметом споров. Даже такие материальные вещи, как драгоценные камни и лекарства, обнаруживают поразительные свойства. Зачастую этим свойствам тоже невозможно найти объяснение. Мы должны признать, что Господь Верховная Личность Бога обладает непостижимыми энергиями, а иначе его нельзя будет назвать Всевышним. Величие Господа трудно постичь именно из-за его непостижимых энергий. how much longer does this purport go on? Well, we only reached the middle. Okay, so we'll stop. It's already 10 minutes. It's another Maha purport. Мы дошли только до середины этого комментария, поэтому мы остановимся, потому что это очередной маха-комментарий. Yeah. And it's really, heavy, right? Также он такой, насыщенный. Inconceivable. More and more, we should be convinced of the inconceivable potencies of the Lord. Это все для того, чтобы мы могли понять непостижимость энергии Господа. I have a question for you. Maybe other Matajis also, if they're interested. У меня вопрос к вам и к другим матаджи, если они заинтересованы. You might be aware that, there's many things Prabhupada said that seems like he's really against women and insulting women. И может показаться, что в изречениях Шрилы Прабхупады есть такие слова, которые звучат как оскорбление или принижение женщин. So I wondered how you feel about those things. Я хотела узнать, что вы чувствуете по этому поводу. We had a big discussion at GBC. Then I was thinking, in all this Chайтanьya-charitamriта we've read, I haven't seen one mention of inferiority of women or insulting black people or anything. И я думала, мы во всем чтении Чайтанья-чаритамриты мы нигде не встретились с каким-то унижением женщин или неравному отношению к людям другого расы. And it's just a small, tiny part of all the different things that Prabhupada says. И эта часть, именно в связи с этим, она самая маленькая часть на фоне всех тех других вещей, которые утверждал Шрила Прабхупада. But how do you feel if you hear these? I can't even think of, It's the biggest thing when people question devotees about what Prabhupada he says about women and black people. Это одна из... Что вы чувствуете, когда вот вы слышите такие утверждения, что Прабхупада, он как-то неравно относился к женщинам? Потому что это один из основных таких камней преткновения. Люди говорят, что он плохо относился и к расам, и к женщинам.
Well, was an unexpected question. Well, there are a few shlokas that, you know, one in Bhagavad Gita about the Shudras and the woman, and there are like few places in Bhagavatam about something about the woman. But I know the story with Yamuna Devi where he was speaking on this, and then he looked at her and he said, "What do you think about this?" And she said, "Well, if you say it, it's right." But then Prabhupada said, "Yeah, but you're not regular woman, you are a Vaishnavi, you are a devotee, so it doesn't reflect on you." He was like, it's about regular people. And I mean regular people in the sense that people who are not following the order of God. So both women and men, if they not follow the order of God, they're not devotees, so they both are. Yeah, I mean, it seems quite easy to understand, but of course, nowadays people are so touchy, you know. I will translate. Я сказала, ну, что я не ожидала такой вопрос, и что есть случаи известный с Ямуной Деви, когда Прабхупада, что есть некоторые стихи, как в Бхагавад-гите и в Шримад Бхагаватам, что про женщин утверждается, что они, ну, как шудры могут тяжелее понять, и что женщины там еще что-то. И как-то раз была история, что Шрила Прабхупада говорил эти вещи, и он обратился к Ямуне, к его ученице в женском теле, и спросил, что ты думаешь про это? И она сказала, да, я согласна с этим, если вы это говорите. И он сказал, да, но это не относится к тебе, потому что ты не обычная женщина, ты преданная. И я говорю, что это, когда речь о преданных, это что-то другое. Когда речь о людях, о мужчинах и женщинах, если они не следуют преданному служению или служению Богу, то тогда это одинаково к ним относится. Well, I can understand why there may be a problem. There was like a long history of misunderstanding of some things even in our movement, that like men didn't treat nicely women after Prabhupada left, and they misunderstood all these things, and they started to think that, you know, woman is Maya and all those, you know, these stories. So Yeah, it's I just read what's her name's book. What's her name? She was there for a while getting a treatment. The Pranada? Pranada, yeah. Her book, Getting the Women's Voice, and it's gone. So she was telling, you know, how it was. And it was really crazy. I was away from all that, but many places they said all the classes are just constantly talking about women being stupid and inferior, and women just pushed on anyway. It's amazing. Most of those men that preached like that all left. But the women that got insulted all the time, they stayed. But some women did go away. They just, you know, couldn't feel like they could ever fit in. И Махарадж говорил до этого, что некоторые люди, они настолько чувствительны, что если они видят какую-то фразу, сразу у них, они как-то задеваются, и все выводится из пропорций. В то же время я говорю, что с другой стороны мы знаем, что также в Искон было недопонимание этих шлок, и что часто было многолетнее, после ухода Прабхупады, многолетняя проповедь о том, что женщины это майя и все такое, и что это оставило свой след. Махарадж говорит, что он читал недавно книгу ученицы Шрилы Прабхупады, которая называется Пранада, которая называется книга «Услышать женский голос в движении». И она рассказывает о событиях тех дней. Я был тогда далек от этих событий, но тогда происходили такие вещи, ну, и ненормальные. И почти на каждой лекции мужчины проповедовали против женщин. И удивительно то, что все эти мужчины покинули движение, а все те женщины, против которых критика шла, они все остались преданными, за исключением некоторых единиц, которые просто не могли найти своего места в этом, не могли себя найти в движении. Some of the experiences, like the teacher, the school teacher of her son came complaining to her that she couldn't discipline the son, 10-year-old boy. И одна учительница пришла к родителям пожаловаться, что
она не может как бы совладать с сыном, которому 10 лет, с его поведением. And the boy had told the teacher, "You can't tell me what to do because you're a woman, you're less intelligent." И этот мальчик сказал учительнице, что ты не можешь мне указывать, что делать, потому что ты женщина, и ты менее разумна. Because the boys were going to the Bhagavatam classes. И мальчик получил ну, такое понимание, потому что он посещал уроки по Бхагаватам. So it's much better now, but Prabhupada's statements are easy for me to figure out. But when people just take it and that's all they talk about and they don't ever talk about anything else, it does create a lot of disturbance. Конечно, сейчас ну, стало все гораздо лучше, и в то же время ну, утверждения Шрилы Прабхупады, в них надо как бы разбираться, понять, что он имеет в виду. Но если кто-то берет какое-то утверждение, вырывая из контекста и постоянно, непрерывно только об этом и говорит, то, конечно, это выводит все эти вещи из пропорции. So, but we can't just, go through a Prabhupada book. We have to erase everything. So many people say, he said we didn't go to the moon, that's wrong. He said, so many things that they find that they think Prabhupada is wrong. So better just leave everything. And there's so many really intelligent ladies that are reading Prabhupada's books a lot and are not disturbed. They love him. Yeah. Not only the ones that, had his personal association, so many others. Конечно, надо изучать книги Шрилы Прабхупады, но при этом есть люди, которые находят какие-то вещи, которые считают противоречиями, как он говорил, что мы никогда не были на Луне, и еще какие-то вещи, и поэтому есть вот эти моменты, и они непонятны, поэтому лучше все вот это бросить. А в то же время есть очень много образованных женщин, которые читают книги Шрилы Прабхупады, и они находят их очень разумными и ценными, и они очень любят Шрилу Прабхупаду. I mean, it also means something about, the level of realization of many people, because if we're still concentrating on the body and who is man and who is female, then it's something we have to get deeper with our Krishna Bhakti, because we are on the level of the body still. But we can say it nicely, but we have to realize it, that the body doesn't, like all Chайтanьya-charitamriта, it's not about the body, it's about something else. And all the scriptures, it's not about what body we have. Right. It's like Prabhupada told Bhakti-tirtha Swami when he told him there's racial prejudice, in the temple. Так, я сказала, что, я не выдержала, я ворвалась слово Махараджа и сказала, что это говорит что-то о духовной зрелости людей, потому что все это учение, Чайтанья-чаритамрита, она не о том, что мы женщина или мужчина, это телесная концепция. И если мы воспринимаем других на телесной концепции, значит еще наша духовная, что мы не сильно еще не духовно зрелы, что мы еще на телесной концепции. Махарадж говорит, что была история с Бхактитиртхой Свами. Бхактитиртха Свами, он был в темнокожем теле. So Prabhupada just said, don't be like them. И к нему относились с расизмом, то есть то, что он темнокожий, к нему, то есть он испытывал отношения, некоторые расистские вещи в свой адрес в движении. И он пришел пожаловаться Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупада в ответ ему сказал, не уподобляйся им, не начинай вести себя как они. Don't be thinking like them, criticizing them. So, не становись как они и не начинай критиковать их за их поведение. Это то, что они делают. Oh, Jadharani, as long as you think you're a woman, it's really heavy, but anyway, we're trying to raise the consciousness of everyone. Так или иначе мы стараемся возвысить сознание всех, и Прабхупада говорил Джадharani, что откуда ты будешь думать, что ты женщина, ты будешь женщиной. Malati's book just came out too, where she actually interviewed
so many women who had personal association with Prabhupada and described their experience. Малати, она тоже говорила недавно, она проинтервьюировала очень много женщин, у которых было личное общение с Шрилой Прабхупадой. That's only available in paperback at the moment. You have to get it sent from America. А на данный момент это как книга теперь будет, и она пока что доступна только в Америке, в печатном виде, нету дигитальной. Printed book you can find online for free. Okay, thank you very much. Thank you. I just trying to think how we can. I just thought about it and thought that you can't go through and leave, take out things. The people that are against Prabhupada, they pick out those things and just talk like that's the only thing he ever did, and other people don't even know about it, even though they're devotees and they're preaching all the time. So you can't. Поэтому старайтесь размышлять над этим, как, как сказать, как улучшить это понимание. И я подумала, мне пришла мысль, что люди, которые против Прабхупады, то это как раз те люди, которые выделяют такие моменты и сосредотачиваются только на них и говорят, что Прабхупада больше ничего, в принципе, не сделал. The Bhagavatam says Karata, all these things, Yavana, they're all supposed to be low-class people. But they're saying that's the attitude of other people. But anybody can be purified by the name. Бхагаватам перечисляются категории людей, которые считаются низкорожденными людьми. Но неважно, какие они, все могут быть очищены за счет воспевания святого имени. That pretty much covers everybody in the world, И в эту категорию входят по минимум все люди в этом мире. It doesn't specify men and women, just everybody. Там не определяется, мужчина или женщина, туда входят все. Okay, bye-bye. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо.